नमस्कार मित्रांनो, केम लर्निंगवरती तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंडची अरोमॅटिसिटी डिस्कस केली होती. अरोमॅटिक कॅरेक्टर हेट्रोसायक्लिकमध्ये कशा पद्धतीनं एक्सप्लेन करता येतं, 5 मेंबर्ड हेट्रोसायक्लिक रिंग्समध्ये आणि 6 मेंबर्ड पिरिडीनमध्ये कशा पद्धतीनं अरोमॅटिक कॅरेक्टर एक्झिस्ट होतं, त्याचे काय पुरावे आहेत याच्याबद्दल आपण मागच्या वेळेत डिस्कस केलं होतं. सो या व्हिडिओमध्ये आता आपल्याला एक छोटा व्हिडिओ मी बनवतोय. हा व्हिडिओ छोटा मी बनवतोय याच्यासाठी आपल्याला काही सिंथेसिस मेथड बघायच्यात हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्सच्या. आपण जे हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड्स स्टडी करतोय ते फक्त 4च कंपाऊंड पुरता आपला स्टडी रेस्ट्रिक्टेड आहे. कुठले 4 कंपाऊंड्स? एक फ्युरान, दुसरा थायोफिन, तिसरा पायरॉल आणि चौथा 6 मेंबर्ड पिरिडीन हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. सो या 4 कंपाऊंड्स पुरताच आपला स्टडी रेस्ट्रिक्टेड असल्यामुळं आपल्याला सिंथेसिस मेथड ज्या पाहायच्यात त्या या 4 कंपाऊंड साठीच्याच पाहायच्यात. ओके, सो आपण सुरुवात करूया सिंथेसिस मेथडला. 2 ते 3 सिंथेसिस मेथड आहेत ज्या नेहमीच्या पद्धतीने वापरल्या जातात. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ heterocyclic compounds, 5 membered heterocyclic compound as well as 6 membered heterocyclic compound. First we will see the synthesis of 5 membered heterocyclic compound. So PAAL KNOOR R काय नाव आहे याचं? नाव पाल नॉर सिंथेसिस. काय नाव आहे? पाल नॉर सिंथेसिस. या मेथडचं नाव काय होतं? पाल नॉर सिंथेसिस, विच इज युझिंग सक्सिनाल्डिहाइड, इनॉलिक फॉर्म ऑफ सक्सिनाल्डिहाइड as a reactant or starting material. Okay, so this enolic form gives you different 3 heterocyclic compounds depending upon the reagent you are using. This is called what? Pahl Knorr synthesis. Synthesis of furan, pyrrole and thiopheene. काय आपल्याला शिकायचं आज? सिंथेसिस ऑफ फ्युरान, पायरॉल आणि थायोफिन. हा पार्ट आपल्याला आधी डिस्कस करायचा आहे. या सिंथेसिस मेथड आपल्याला आधी बघायच्यात 5 मेंबर्ड रिंग्सच्या, आणि त्यानंतर आपण 6 मेंबर्ड हेट्रोसायक्लिक म्हणजे पिरिडीन त्याचं सिंथेसिस कशा प्रकारे करायचं त्याची रिएक्शन पाहूया. ठीक आहे. सो फर्स्ट इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर द फ्युरान मॉलिक्यूल. ओके, आपल्याला फ्युरान आधी तयार कसा करायचा ते बघू, त्याच्यानंतर पायरॉलचं प्रिपरेशन बघू, त्याच्यानंतर थायोफिनचं प्रिपरेशन बघू. all these 3 5 membered heterocyclic compounds are prepared from starting material succinaldehyde. This is what? Starting material succinaldehyde, C double bond O. This is again one double bond O, where this is H, this is H, and this is what? CH2 CH2. This compound is known as succinaldehyde. काय याचं नाव? succinaldehyde, SUCCINALDEHYDE, succinaldehyde. This is keto form of succinaldehyde. बरोबर आहे. आपण तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे की ज्या कंपाऊंड्स मध्ये C डबल बॉन्ड O म्हणजे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप असतो त्यांचे 2 फॉर्म एक्झिस्ट होऊ शकतात. एक त्यांचा फॉर्म होतो एक्झिस्ट ज्याला आपण कीटो फॉर्म असं म्हणतो. कुठला फॉर्म? कीटो फॉर्म असं म्हणतो. दुसरा एक सक्सिनाल्डिहाइडचा फॉर्म आपण लिहू शकतो ज्याला आपण कीटो इनॉल फॉर्म असं म्हणतो. कुठला? इनॉल फॉर्म. सो वी कॅन राईट द इनॉल फॉर्म इन दिस वे, लाईक दिस. दिस इज OH double bond, again one double bond OH, and this is double bond. So this is again enolic form or enol form of the succinaldehyde. Same molecule is not different. This is called as keto-enol tautomerism. What it is called? This is called keto-enol, TAUTOMERISM, keto-enol tautomerism. Okay, so this is called keto-enol tautomerism, where succinaldehyde is present in the keto form and which is subsequently converted into its enolic form, which is having, why it is called enol? Why it is called enol? Because it is having a double bond which is represented by the suffix ENE, and also it is having the alcoholic functional group, that is OH. Therefore again one suffix is added, that is OL. So this is called as in and all, combination of in and all, therefore it is represented as enol form. Okay, so the starting material for the preparation or synthesis of this furan, pyrrole and thiopheene will be what? This enolic form of the succinaldehyde. So let us start with the preparation of furan first.
let us start with the preparation of pyrrole first. Keep in mind our starting material is this enolic form of the succinaldehyde. Okay, so this is what enolic succinaldehyde, succinaldehyde, succinaldehyde. Okay, so this is enolic form of succinaldehyde, and this enolic form of succinaldehyde when treated with ammonia like NH3, कशासोबत आपण ट्रीट करतोय, अमोनिया सोबत ट्रीट करतोय. So when this enolic form of succinaldehyde is when treated with NH3, what you will get here, you will get directly, when heated with NH3, you will directly get condensed molecule which is known as pyrrole. So you can say that this is an condensation reaction also. Okay, how it will condense? It will give you pyrrole molecule in this way, H double bond with liberation of two water molecules, okay. So two OH are there. So दोन OH या सक्सिनाल्डिहाइडच्या इनॉलिक फॉर्म मधनं आणि दोन हायड्रोजन या NH3 मधल्या दोन हायड्रोजन पासून. सो या दोघांचं काय होतं, कंडेन्सेशन रिएक्शन होते. There is a condensation between NH3 molecule and enolic form of succinaldehyde, and this condensation liberates two water molecules for giving pyrrole molecule. So what is this? This is what? This is the pyrrole molecule, PYRROLE. This is what? Pyrrole molecule. So in this way you can obtain pyrrole by treating this enolic form of succinaldehyde with ammonia, and you will get the pyrrole molecule with the side product or byproduct as H2O molecule. So this is simple preparation method for the pyrrole molecule. Okay, same is the case for furan and thiophene also. This starting material will not change now. Okay, starting material will remain as it is, just we are going to change the reagent in this case. Okay, just we are going to change the reagent. Starting material will remain as it is. This is what I am telling again, this is what enolic form of succinaldehyde. So here you can treat this enolic form with P2O5. What is mean by P2O5? P2O5 ला काय नाव आहे, P2O5 चं नाव काय? P2O5 means phosphorus pentoxide. Okay, so whenever you will treat this phosphorus pentoxide with this enolic form of succinaldehyde, all of you might knows that phosphorus pentoxide is a dehydrating agent. Okay, also it is a oxidizing agent. Okay, this is an oxidizing agent, so it will oxidize this molecule enolic form, and you will get here the product molecule which is called furan. This is what? FURAN. This is furan molecule. Again there is a liberation of two water molecule as a side product, but no need to write the side product, we can directly write as a main product, that is furan molecule. So very simple way to synthesize furan and pyrrole molecule. For the preparation of pyrrole, what is the reagent? Instead of P2O5 you should use NH3. For what? Instead of P2O5 you should use NH3 if you want to prepare pyrrole. If you want to prepare furan, instead of NH3 you can use P2O5 as an oxidizing agent to oxidize this enolic form and to get furan as a product molecule. Further, last molecule, that is 5-membered ring, thiophene molecule, you should treat the same reactant molecule. Again the reactant is same. What is the reactant? This is what? Enolic form of succinaldehyde. This enolic form of succinaldehyde when treated with P2S5. P2S5. What is this P2S5? Phosphorus पेंटासल्फाइड. जसं पेंटॉक्साइड होता की नाही, P2O5 म्हणजे फॉस्फरस पेंटॉक्साइड, तसंच P2S5 म्हणजे फॉस्फरस पेंटासल्फाइड. When you treat this enolic form with P2S5, phosphorus pentasulfide, then you will get here sulfur instead of oxygen, and this molecule is named as, or molecule is known as thiophene. THIOPHENE. What is the name? It is thiophene molecule. So there are three simple preparation methods for the preparation of these three simple types of molecules or 5-membered heterocyclic compounds, that is furan, pyrrole and thiophene. You can summarize these methods in this way. All the methods can be summarized in one page like this, or in one reaction. Just take
enolic form of succinaldehyde molecule, which is OH. This is again OH. This is double bonded, this is double bond. Okay, and if you are treating this, if you are treating this with NH3 molecule, you will get here pyrrole. Okay, product will be the pyrrole molecule. This is pyrrole. Okay, if you are treating this enolic form with P2O5, you will get here product, that is furan molecule. And if you treat this with P2S5, you will get the product, that is thiophene. So you can prepare three different heterocyclic compounds, three different 5-membered heterocyclic compounds by using same molecule, that is enolic form of succinaldehyde, SUCCINALDEHYDE, सक्सिनाल्डिहाइड. सो सक्सिनाल्डिहाइडचा इनॉलिक फॉर्म वापरून आपण हे तीनही कंपाऊंड्स, तीनही हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड बनवू शकतो. फक्त तुम्हाला चेंज काय करायचं आहे, रिएजंट प्रत्येक ठिकाणी चेंज करायचं आहे. जर NH3 वापरला तर काय मिळतोय, पायरॉल मिळतोय. P2O5 वापरला तर काय मिळणार आहे, फ्युरान मिळणार आहे. P2S5 वापरला तर काय मिळणार आहे, थायोफिन मिळणार आहे. सो दिस इज सिम्पलेस्ट प्रिपरेशन मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 5-membered heterocyclic compound. Now we will discuss further the preparation method for pyridine, that is 6-membered heterocyclic compound, by the Hansch synthesis method, which is Hansch synthesis method. HANTZ, Hansch synthesis of pyridine, PYRIDINE, Hansch synthesis of pyridine. This synthesis uses the starting material, that is methyl acetoacetate. What is this? This is methyl acetoacetate. Okay, so this methyl acetoacetate is the starting material for the Hansch synthesis. What is this starting material? This is having name methyl acetoacetate, methyl acetoacetate. And you can write the enolic form for this compound, for this is what, keto form. This is what, keto form. Or you can write here, this is what, keto form of methyl acetoacetate. Keto form of methyl acetoacetate is shown here. Further, this keto form can be converted into the enolic form, which is called as keto-enol tautomerism, COH double bond CH, C double bond O, OCH3. So this is what, enolic form of the enolic form, ENOL, enolic form. कशाचा enolic form? Again methyl acetoacetate चा enolic form आहे हा. Methyl acetoacetate can be written in two forms. Originally it exists in the keto form, but this keto form is in equilibrium with the enolic form also. So this is what, enolic form of the methyl acetoacetate. This is keto form of the methyl acetoacetate. So the starting material for the Hansch synthesis of pyridine is what, enolic form of this methyl acetoacetate. Now how the reaction go on, we will give the preparation method directly now. Starting material कळला तुम्हाला, methyl acetoacetate चा enolic form हा starting material. Now if I write two molecules of enolic form of methyl acetoacetate in this way, this is the carbon carbon double bond. Okay, here one form, one carbon is containing COOCH3 on this side, other side contains, this is H, this is OH, and in this way here it is containing CH3 carbon, and here carbon carbon double bond, and this is what, H molecule. Okay, इथे थोडंसं रब करतो जेणेकरून मला लिहायला जागा पुरेल. इथे लिहितो PYRIDINE, pyridine. Okay, so इथे हा एक फॉर्म घेतला. This is one molecule of what,
enolic form of methyl acetoacetate. Okay, this is COOCH3, HOH and CH3. Again, I will write another one molecule of enolic form of methyl acetoacetate. This is H, this is carbon, again COOCH3, carbon carbon double bond, this is again OH, and this is what, CH3 molecule. So these are the two molecules of enolic form of methyl acetoacetate. Again, third molecule will be for acetaldehyde, will be from acetaldehyde, C double bond OH. We can write in this way also. This is what H, this is what CH3. So this is what acetaldehyde molecule. And fourth component of this reaction is NH3, that is ammonia molecule. Okay, I will write here, instead of writing here H, I will write in this fashion. Okay, so this is what ammonia molecule, NH3 molecule. Now what will happen? See here, this is simple condensation method, condensation reaction, where four molecules are going to condense with each other. How four molecules? One is this enolic form of methyl acetoacetate, another is this enolic form of methyl acetoacetate. So two enolic forms of methyl acetoacetate, 2 moles are required. 1 mole of acetaldehyde is also required, and another one molecule, that is this ammonia molecule, is required. So this is called as, this type of synthesis is called as, generally called as multi-component. I will write here multi-component synthesis. Whenever you are reacting number of molecules, more than 2 molecules at a time, आपण इथे चारही मॉलिक्यूलची रिएक्शन एकदाच करतोय, एकाच वेळेला. सो व्हेन यू आर रिएक्टिंग मोर दॅन 2 molecules at a same time, the reaction is known as multi-component synthesis. What is it? Reaction is known as multi-component synthesis. Now what will happen? या रिएक्शन मध्ये आता काय होणार आहे? पुढे होणार आहे कंडेन्सेशन रिएक्शन. तुम्हाला माहिती आहे कंडेन्सेशन रिएक्शन म्हणजे काय? जेव्हा 2 मॉलिक्यूल्स एकमेकांसोबत कंबाईन होतात, तर ते कंबाईन होऊन त्यातनं एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहेर पडतो. तर न्यूट्रल मॉलिक्यूल कसा बाहेर पडणार आहे इथे ते बघायला. हा एक ऑक्सिजन आहे, हा हायड्रोजन या इनॉलिक फॉर्म मधला, हा हायड्रोजन या इनॉलिक फॉर्म मधला. टोटल जर यांची केली मी, हे जर 2-3 ॲटम्स एकत्र करून इलिमिनेट केले तर काय बाहेर पडते? एक ऑक्सिजन आणि 2 हायड्रोजन. सो what it will give you after combining? It will give you H2O molecule. These are the 2 hydrogen and 1 oxygen. So this is what elimination of H2O molecule. Further, in the same way, if I combine this OH and this H, what you will get here? Again, water molecule will be liberated from this place. So H2O, 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom, H2O will be eliminated here. Again, same case, if OH and H combines, you will again eliminate H2O molecules. So in total, 3 H2O molecules will be liberated from this place. Okay, so इतना काय निघून जाणार आहे? मायनस ऑफ 3 H2O molecules. बरोबर, 3 वॉटर मॉलिक्यूल इथनं बाहेर पडणार आहेत. हे वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेले. ओके, निघून गेल्यानंतर काय शिल्लक राहील? बोर्डची साईज छोटी असल्यामुळे मी फक्त आता इथेच रब करून पुढे ऍडजस्टमेंट करत लिहित चालतो. ठीक आहे. सो काय मिळणार आहे आपल्याला? हा ऑक्सिजन, हा हायड्रोजन, हे 3ही वॉटर मॉलिक्यूल निघून गेले. निघून गेल्यानंतर काय होईल? आपण हे रब करून टाकू. निघून गेले ना इथनं. सो आता हे आपण काढून टाकू, याचा काही आपल्याला यूज नाही. ठीक आहे. हे 3 निघून गेले, याचा अर्थ असा होतो की यांना आपण कंबाईन करायचं आता पुढे. ओके, सो यू विल combine here. So again there is a bond formation between this carbon and this carbon. New sigma bond will be formed. Again this carbon will be joined to this carbon atom. तसंच इथे सुद्धा हे 2, हा OH आणि हा हायड्रोजन निघून जातोय. सो यांना आपण काढून टाकू. वॉटर मॉलिक्यूल म्हणून ते निघून गेले. मग शिल्लक काय राहिलंय? इथे कार्बन आणि इथे नायट्रोजन. कंबाईन these 2. Same is the case on right hand side also. OH and H is eliminated. Therefore remaining part you join this. So you will get such type of molecule. Okay, you will get such type of molecule. So after the elimination or condensation reaction, that is thrice H2O when liberated, you will get such type of 6-membered heterocyclic compound where 1 2 3 4 5 carbon atoms आणि एक काय प्रेझेंट असेल? नायट्रोजन atom. So we will write now this in somewhat smaller size because we have constraint of space चा आपल्याला
थोडासा कन्स्ट्रेन असल्यामुळे आपण या मॉलिक्यूलला छोट्या साईजमध्ये लिहून घेऊ, म्हणजे पुढची रिएक्शन आपल्याला डिटेलमध्ये एकाच ठिकाणी पाहता येईल. ठीक आहे. व्हॉट हॅपन नाऊ, काय मिळालं होतं आपल्याला, आपण आत्ता जे मिळालं होतं ते लिहून घेऊ. सॉरी, वरती CH3 लिहायला लागेल ना. COOC CH3OOC CH3 COOCH3, इथे डबल बॉन्ड होता, इथे डबल बॉन्ड होता, इथे नायट्रोजन होता, त्याला एक हायड्रोजन खाली होता, आणि इथे CH3, इथे सुद्धा काय होता, CH3. So this is what molecule we are getting in the first step after the liberation of 3H2O molecule, which is a condensation reaction. What we have condensed, again I will say, two molecules of enolic form of methyl acetoacetate, one molecule of acetaldehyde and one molecule of ammonia. When condensed with each other, there is a elimination of 3 water molecules to give such type of cyclic product. Okay, such type of cyclic product, OOC. So such type of cyclic product is obtained. Now if you treat this molecule with concentrated HNO3 molecule, what is concentrated HNO3? You might know that concentrated HNO3 is the oxidizing agent. What it is? It is the oxidizing agent. So it provides nascent oxygen atom to the molecule. Now what will happen? इथे काय होतं बघा, आपण याला असं थोडं वेगळ्या प्रकारे लिहू. इथे CH3 प्रेझेंट आहेच, पण या कार्बनची चौथी व्हॅलन्सी काय आहे बघा, इथे एक बॉन्ड आहे कार्बनला, दुसरा हा बॉन्ड आहे, तिसरा बॉन्ड या CH3 सोबत आहे. चौथी व्हॅलन्सी कुठे गेली? चौथी व्हॅलन्सी सॅटिस्फाय कुणी केलेली असते? हायड्रोजन. जिथे काही दाखवलेलं नाहीये त्या ठिकाणी काय असणार आहे? हायड्रोजन असणार आहे. सो फोर्थ व्हॅलन्सी इज सॅटिस्फाइड बाय दिस हायड्रोजन atom. Now if you treat this molecule with oxidizing agent that is called as concentrated HNO3, it will oxidize this molecule 6 membered ring, and you will get here in this way there is a liberation of H2 molecule. अशा पद्धतीने H2 मॉलिक्यूल बाहेर पडेल. इथनं हायड्राइड H- बाहेर पडेल, इथनं नायट्रोजनला जो हायड्रोजन अटॅच आहे तो H+ म्हणून बाहेर पडेल. सो इट विल, these two will combine H- and H+ to give H2 molecule. So here elimination of H2 molecule is there. तुम्हाला माहिती आहे ऑक्सिडेशन किंवा रिडक्शन मध्ये आपण काय म्हणतो? ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन ही सुद्धा काय असते? ऑक्सिडेशन असते. तसंच रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन ही सुद्धा काय असते? ऑक्सिडेशनच असते. सो वी आर रिमूव्हिंग द H2 molecule फ्रॉम दिस molecule. Therefore this reaction will be called as a oxidation reaction. So after oxidation what will be the product? काय मिळेल आपल्याला ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर? आपण लिहूया. COOCH3 बरोबर. इथे वरती CH3 राहील फक्त, इकडे COOCH3 आहेच आहे. डबल बॉन्ड, इथे पण डबल बॉन्ड, त्याला खाली नायट्रोजन. आता बघा काय होते, हा हायड्रोजन H+ म्हणून निघून जाणार आहे, आणि ही जी बॉन्डिंग पेअर आहे ती कुठे ट्रान्सफर होते? या नायट्रोजन आणि या कार्बन मध्ये. सो इथे परत काय येईल? डबल बॉन्ड येईल. हा इथला डबल बॉन्ड निघून जाईल, हा इथे डबल बॉन्ड येईल. हा डबल बॉन्ड कुठे शिफ्ट होतोय? इथे, म्हणजे इथे कुठे? या कार्बन मध्ये आणि या कार्बन मध्ये. सो हा कार्बन आणि हा कार्बन या दोघांमध्ये काय येईल? डबल बॉन्ड येईल. बघा परत एकदा चेक करा, आपण लिहिलं जे आन्सर आहे ते करेक्ट आहे किंवा नाही हे एकदा तपासून पाहायचं. कसं तपासायचं? यू जस्ट काउंट द व्हॅलन्सीज ऑफ different elements. If the valencies are correct, your answer is also correct. See about this carbon atom. This carbon contains 1 2 3 4 bonds, so this valency is correct. This carbon also contains 1 2 3 4 bonds, so this valency is also correct. This nitrogen contains 1 2 3 bonds. Here also nitrogen is having no charge with its lone pair over its head. So there are 3 bonds, 1 2 3 bonds with lone pair. Same is the case here also, 1 2 3 bonds with lone pair. Just there is a shifting of bonds or rearrangement of bonds to give this pyridine molecule or pyridine substituted pyridine ring. How you will get this? You are getting this by the oxidation with concentrated HNO3, which will oxidize this molecule. After this, what is the next step? Just hydrolyze these molecule with NaOH. Treat this molecule with NaOH, sodium hydroxide molecule. So this treatment of sodium hydroxide in H2O, it will give you the molecule like this.
काय होतं, या मॉलिक्यूलची जेव्हा आपण NaOH सोबत रिएक्शन करू त्यावेळेस बेस हायड्रोलिसिस होतं आणि बेस हायड्रोलिसिस मधनं आपल्याला काय मिळतं, COOH आणि काय मिळतं, COOH. So after the hydrolysis or base hydrolysis you can say what you will get here, this COOCH3 and COOCH3, these two COOCH3 groups will convert into the COOH and COOH functional group. ओके, कार्बोक्सिलिक ऍसिड फंक्शनल ग्रुपमध्ये यांना आपण कन्वर्ट करून घेतलं. कोणाला, COOCH3 मॉलिक्यूलला कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स मध्ये कन्वर्ट करून घेतलं. हे कन्व्हर्जन केल्यानंतर फायनल स्टेपमध्ये जेव्हा या मॉलिक्यूलला तुम्ही लास्ट स्टेपमध्ये जर सोडा लाईम सोबत ट्रीट केलं, कोणासोबत, सोडा लाईम. व्हॉट इज मीन बाय सोडा लाईम, इट इज द मिक्सचर ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट इन NaOH, बरोबर. सो सोडा लाईम सोबत याला जर आपण ट्रीट केलं तर इथनं बाहेर काय पडतो, दोन मॉलिक्यूल मायनस ऑफ 2 CO2. CO2 चे दोन मॉलिक्युल्स इथनं बाहेर पडतील. कुठनं, या COH मधनं एक मॉलिक्यूल बाहेर पडेल, या COH मधनं एक दुसरा CO2 चा मॉलिक्यूल बाहेर पडेल. सो देर इज अ लिबरेशन ऑफ 2 CO2 molecules and you will get finally here the substituted pyridine, methyl substituted pyridine molecule like this. Methyl substituted pyridine molecule, CH3, CH3 and CH3. So trimethyl substituted pyridine molecule you will obtain as a final product. So what is the Hench synthesis? Hench synthesis मध्ये आपण सुरुवातीपासून परत एकदा सांगतो काय काय केलं ते. आपण सुरुवातीला मिथिल ॲसिटोॲसिटेट घेतला, त्या मिथिल ॲसिटोॲसिटेटचा कीटो फॉर्म आपण इनॉल फॉर्म मध्ये घेतला कन्वर्ट करून. इनॉलिक फॉर्म जो होता ते इनॉलिक फॉर्मचे आपण दोन मॉलिक्युल्स, एक असा व्हर्टिकल मध्ये लिहिला, इकडे एक व्हर्टिकल मध्ये लिहिला होता, बरोबर. आणि ते दोन मोल्स मिथिल ॲसिटोॲसिटेटचे इनॉलिक फॉर्मचे घेतले होते. एक ॲसिटाल्डिहाइडचा मॉलिक्यूल वरती लिहिला होता आणि एक खाली अमोनियाचा मॉलिक्यूल घेतला होता. हे चार मॉलिक्यूल मल्टी कंपोनंट सिंथेसिस मध्ये कंडेन्स केले आपण आणि त्या कंडेन्सेशन रिएक्शन मधनं आपल्याला जो मॉलिक्यूल मिळाला होता तो मॉलिक्यूल आपण पुढे काय केला, ऑक्सिडाइज केला. हा जो मॉलिक्यूल मिळाला ना आपल्याला तो मॉलिक्यूल आपण पुढे काय केला, HNO3 सोबत, कॉन्सन्ट्रेटेड HNO3 सोबत ट्रीट केल्यानंतर तो ऑक्सिडाइज झाला. ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर there is a removal of H2 molecule which is called as oxidation reaction. Okay, so after oxidation you are getting this type of pyridine, substituted pyridine, highly substituted pyridine. No carbon is left behind the substitution, so all the 5 carbon atoms are substituted here. So after this obtaining this substituted pyridine, you can treat this with NaOH, hydrolysis with NaOH. After the base hydrolysis with NaOH and subsequent treatment with HCl. So first you treat this with NaOH and then you give the HCl treatment with HCl. So you will get here this ester group converted into the carboxylic acid. After base hydrolysis and subsequent acidification, these two ester molecules will get converted into the carboxylic acid functional groups. And finally, in the final step, you can treat this molecule with soda lime. Which is this molecule? This is what, soda lime molecule. So soda lime सोबत ट्रीट केल्यानंतर COOH ला सोडा लाईम सोबत आपण जेव्हा ट्रीट करतो त्यावेळेला यातनं CO2 रिलीज होतो. इट इज कॉल्ड एज डिकार्बोक्सिलेशन. डिकार्बोक्सिलेशन. जेव्हा CO2 ऍड करतो आपण त्याला आपण काय म्हणतो, कार्बोक्सिलेशन असं म्हणतो. सो CO2 त्यातनं बाहेर पडला तर त्याला म्हणतो डिकार्बोक्सिलेशन. सो इन द फायनल स्टेप डिकार्बोक्सिलेशन ऑकर्स व्हेन यू विल ट्रीट दिस सोडा विथ सोडा लाईम अँड फायनली यू विल गेट trimethyl substituted pyridine. You can name this molecule like this. Give the numbering. First number should be given to the nitrogen atom, second number to this carbon, third, fourth, fifth and sixth. So there is a substitution of methyl group at second, fourth and sixth position. So you can name this compound as 2,4,6 trimethyl pyridine. 2,4,6 ट्रायमिथिल पिरिडीन. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं फायनल प्रोडक्ट सबस्टिट्यूटेड ट्रायमिथिल सबस्टिट्यूटेड पिरिडीन ॲज अ फायनल प्रोडक्ट म्हणून मिळतो. सो दिस इज व्हेरी सिम्पल हँड सिंथेसिस. यू प्रॅक्टिस इट ऑन पेपर, देन ओनली you will be able to write such type of reaction sequence. Okay, so this is one method for the preparation of pyridine which is known as Hench synthesis. What it is known as? It is known as Hench synthesis. Now another one modern method which is used in the industries frequently is also there. We will learn about that method also. Modern synthesis of pyridine. What it is? Modern method for
synthesis of pyridine. Modern method for the synthesis of pyridine. This method uses the starting material pent-2-ene-diol. What is the structure of pent-2-ene-diol? This is CH2. This is CH2. This is CH, double bond CH, C, double bond OH, C, double bond OH. This is called pent-2-ene-diol. Why it is called pent-2-ene-diol? As there are 5 carbon atoms, 1, 2, 3, 4 and 5. As there are 5 carbon atoms, so the parent will be the pentane. There is a double bond at this position where you can number this molecule from 1, 2, 3, 4 and 5. So there is the double bond between carbon 2. This is not CH2. This is numbering. So there is double bond between carbon number 2 and carbon number 3. So double bond position in is mentioned at 2. And finally diol. Ul is suffix used to represent aldehyde molecule. So there are 2 CHO groups, 2 aldehyde functional groups present in the same molecule. Therefore it is named as pent-2-ene-diol. So this is what the starting material for the synthesis of pyridine from the molecule, that is pent-2-diol molecule. Now just treat this molecule simply with pyridine molecule. Okay, just treat this molecule with ammonia molecule. So all of you knows that ammonia is a nucleophile plus NH3. So all of you knows that ammonia is a nucleophilic in nature. Ammonia is a nucleophile. It will give you O minus here, and after rearrangement you will get here carbon double bond carbon CH2, C double bond O, H, OH, NH2, like this. So such type of molecule you will obtain. Again this NH2 attached to this carbon atom. Now this will attack internally as an internal nucleophile on the aldehyde, another aldehyde functional group, to give you such type of molecule. Double bond, and this is what OH, and here also another one OH. So you will obtain this molecule after attack of this internal NH2 molecule on the aldehyde functional group. And in final step, if you hit this molecule, so in the final step if you hit this molecule, there is elimination of 2 water molecules, 2 H2O molecules like this. One is from this side, okay, and another is from this side, this OH minus, and this is H plus. So both of these water molecules will be eliminated, leaving behind 2 double bonds, where one double bond will appear between this carbon and this nitrogen atom. एक डबल बॉन्ड कुठे येणार आहे? एका ठिकाणी OH इथनं जातोय आणि एक हायड्रोजन इथनं जातोय. सो जिथनं OH आणि H जाणार आहे त्या दोन ऍटम्स मध्ये काय येईल? डबल बॉन्ड येईल. कार्बन, या कार्बन वरचा OH जातोय आणि या नायट्रोजन वरचा काय जातोय? हायड्रोजन जातोय. सो डबल बॉन्ड कुठे येईल? या कार्बन मध्ये आणि या नायट्रोजन मध्ये. इथे सुद्धा काय होतंय? OH इथनं निघून जातोय आणि H या कार्बन पासून निघून जातोय. सो या दोन कार्बन मधनं इलिमिनेशन होतंय. सो डबल बॉन्ड पण कुठे येईल? या दोन कार्बन मध्ये पुढे डबल बॉन्ड येणार. सो यू विल गेट हियर फायनली दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल नायट्रोजन. इथं डबल बॉन्ड ऑलरेडी होता, बरोबर. हा नवीन तयार झालेला डबल बॉन्ड, नवीन जे डबल बॉन्ड तयार झाले ते आपण थोडेसे वेगळ्या कलरने रिप्रेझेंट करू म्हणजे तुम्हाला ओळखता येतील ते, बरोबर. This is newly formed double bond. This is also a newly formed double bond. So these are the 2 double bonds which are newly formed. So this is another one method which is called as modern method for the synthesis of pyridine molecule. So what we learnt today in this episode, we learnt
the preparation of 5-membered heterocyclic compound, that is furan, thiophene and pyrrole, from the starting material succinaldehyde, where you convert the keto form of succinaldehyde into the enolic form, and then you will treat this enolic form of succinaldehyde with different reagents, that is NH3, P2O5 and P2S5, to get different types of heterocyclic 5-membered heterocyclic compounds. Then we learnt about Hansch synthesis, which uses the methyl acetoacetate as a starting material. Enolic form of methyl acetoacetate is when treated with acetaldehyde and ammonia molecule. It will give you finally, after several steps, you will get here the pyridine molecule, substituted pyridine, tri-substituted pyridine molecule after different steps. And finally we learnt about the modern method for the synthesis of pyridine, where you will treat pent-2-ene diol molecule with ammonia. It will give you condensation reaction, or you can say that nucleophilic attack will takes place at carbonyl carbon atom, and you will get here first attack of this nucleophile. First it will give you this type of molecule. In second step it will attack internally on the another carbonyl functional group, so you will get here this type of alcoholic diolic functional group. And this, when diol, when subjected to the heat, then it will liberate 2 water molecules, and elimination reaction will take place, and this elimination reaction will give you final product, that is pyridine. So this is another second method for the synthesis of pyridine. So we learned about the synthesis of different heterocycles in this episode. If you understand this synthesis, try to write down on the paper without looking towards these reactions in the video. So keep trying and keep writing, so you will definitely get out of this. So we will stop here in today's episode. If you like this episode, then please share, subscribe and like it. Thank you.